Now we studied how to divide a decimal number by 10, 100, 1000 like that. Correct. The next we go the next part. The part is the division of a decimal number by a whole number. To divide a decimal number by a whole number. Okay. That's the main idea. If you divide a decimal number by any number, the denominator should be a whole number. Okay. Otherwise, it's not possible to divide. Okay, don't forget, if we need to divide a decimal number by other number, that number should be a whole number. Otherwise, we need to convert in the form of whole number, that we discuss later. Okay, so how do we divide the number? The same idea. The first example is 6.4 divided by 2. Then our convenience, I write it 6.4 divided by 2 like this. 6.4 divided by 2 okay, 6.4 by 2. Then don't forget, if we need to divide a decimal number by other number, the denominator should be a whole number. Okay, otherwise we can't divide. I think you got it. Okay, then how do we divide? As usual, we first avoid the decimal point. Then what is the number? 64. So we divide here 64 divided by 2. 64. We avoid the decimal point. Then we get the number is 64. Then 64 divided by 2. Then how many times 2 goes to 6? 3 times. Correct? Then 6. Then we put down 4. How many times 4? 2 times. Then 2 into 2, 4. The remainder is 0. So you stop here, am I right? Then we write the number first. What is our quotient? Quotient is 32. So we write it 32. Then what is actually 32? 32 is the answer if we got it 64 divided by 2. Right? നമുക്ക് 64 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മക്കളെ എന്ത് കിട്ടിയത്? 32 കിട്ടിയത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? 6.4. That means then after we count where the decimal point after one digit, correct? So in the answer we put it the decimal point after one digit. 6.4 നെയാണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. 6.4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എവിടെയാണുള്ളത്? നമ്പറിന് ശേഷം ഒരു നമ്പറിന് ശേഷം അല്ലേ, റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു നമ്പറിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്? ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസറിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു നമ്പറിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തിട്ട് കൊടുക്കും? ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. സോ the answer is 3.2. I think you got it, the idea. So we go the next question. What is the question? 14.49 divided by 7. 14.49 divided by 7. How do we write? It's not necessary to write this. Okay, for our convenience, for understanding the idea, we are dividing like this. 14.49 divided by 7. What is next? 14. We avoid the decimal point, so the number is 1449. Correct? 1449. Then 1449 divided by 7. So 7 how many times 14? How many times? 2 times. 2 into 7, 14. Then we put down 4, not 49, 4. Is possible to divide by 4 and 7? No. Then 7 into 0, 0, 4, 9. Then 49, 7 times. So what is the answer? The answer is equal to 207. Then where we need to put the decimal point? Then in the number, the decimal point after 2 digit, correct? After 2 digit. So in the answer also we need to put after 2 digit, 1, 2. So the answer is 2.07. Clear? Next we dividing the third one. What is the third one? 0.80 divided by 5. Then how to write? Yes, 0.80 divided by 5 is equal to. Then how to divide? 0.80 what we just avoid, not consider the decimal point. What is the number? The number is 0.80. 0.80 means 80. Correct? 80. So 80 divided by 5.
Then how many times 5 goes to 8? Yes, 1 times. 1 into 5, 5, 3, 0, then 6, 30, remainder is 0. So the quotient is equal to, what is the quotient? Quotient is 16. So, but in the question, where is the decimal point? The decimal point is after 2 digit, correct? Where is the decimal point? After 2 digit, 1, 2. Then here also we need to put the decimal point after 2 digit, 1, 2. Then the answer is 0.16. What is the answer? 0.16. Okay, I think you got it, the idea how to divide a decimal number by a whole number. Okay, I told you if the denominator should contain a whole number, then only is possible to divide. The denominator should be a whole number or an integer. Okay, that's also correct. Then only is possible to divided by a decimal number. ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? യെസ്, ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ what we do, that we study next. Okay, clear? The next we are discussing about the idea division of decimal number by a decimal number. Okay, we are dividing a decimal number by another decimal number. So it's the same idea, have some difference. First example is 25.5 divided by 0.5. Okay, so we make in the form of fraction like this: 25.5 by 0.5. Then I told you, if we need to make a fraction, if we need to divide, the denominator should be a whole number, a proper number. Okay, then only is the division is happened there. If we need to divide any number, then don't forget that is possible only when the denominator should be a whole number. Otherwise the division is not possible. Clear? എന്താണ് ഒരു നമ്പറിന്, അത് ഏത് നമ്പർ ആയിക്കോട്ടെ, ഡെസിമൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഹോൾ നമ്പർ ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് നമ്പറും ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മക്കളെ ഓർത്തു വെക്കുക, അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? എ ഹോൾ നമ്പർ, എ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം. ഹോൾ നമ്പർ, പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ, ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം. Clear? Otherwise we can't to divide the number. Clear? So what is the difference here? Here the denominator is not a whole number, is in the form of decimal. We know that the denominator is not a whole number, is not possible to divide. So what is the first step? The first step is to make the denominator as proper number. What is the first step? To make the denominator as proper number. Denominator എന്താക്കി മാറ്റുക? Proper number ആക്കി മാറ്റുക. How is possible? Then for to get a proper number, the decimal point wants to move one step back. ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ എത്തിയാൽ അതെന്തായി മക്കളെ? 0.05 ആയി. 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 5 ആവും. Okay, that means if we need to make the 0.5 as a proper number 5, the decimal point needs to move one step back. അല്ലേ? 0.5 എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ 5 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർ നമ്പർ ആക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളെടുക്കുന്ന നിന്ന് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് വരണം? ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് വരണം. Then when is possible that one? Yes, we studied, if we need to move one step back, we need to multiply there by 10. അല്ലേ? ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ബാക്കോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. Clear? So here for to make as a proper number we multiplying by 10. Why? Because the decimal point wants to move one step back. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് ബാക്കോട്ട് വരേണ്ടതെങ്കിലോ? യെസ്, 100. 3 സ്റ്റെപ്പാണെങ്കിൽ
1000 like that. Okay, then here we not consider the numerator, we consider only for the denominator. We check it, the denominator is a proper number. If yes, we divide, we know how to divide, we studied already. If not, what is next? Make the denominators are a proper number. For that, sometimes we need to multiply by 10, sometimes we need to multiply by 100, sometimes 1000 like that, according to the decimal point. Where the decimal point? The decimal point after one number 10, two number 100, three number 1000 like that. Okay. So the next we multiplying the denominator by 10. Okay. So is equal to 25.5 by 0.5 into 10. But what is the problem here? We know it's not possible to do anything only the denominator. What we do in the denominator, that we do in the numerator also. അല്ലേ, നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററൊക്കെ ഈക്വൽ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓൾസോ into 10. Then what happened? The decimal point move one step back. Then what is the number? Yes, 255. Here the decimal point move one step back. Then what do you get? 05. 05 means 5. The next we dividing the number 255 by 5. 25 how many times? 5 times. 5 into 5, 25. Then put down 5 how many times? 150. So here what we dividing? 255 by 5. Then what is the answer? Answer is equal to 51. Okay, then what is the answer if we divide to 25.5 by 0.5? The answer is 51. So we go the next one. 0.5 divided by 0.25. Then how to write? For our convenience we writing like this: 0.5 divided by 0.25. Here also we check it. The denominator is a proper number, is a whole number? No, denominator is not a proper number, correct? So to make the denominators a proper number, we need to multiply. The decimal point moves to how many step back? 2 step back. അല്ലേ, ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് പോകണം? 2 സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് പോകണം. So we multiply by 100. Then we know if we multiply the denominator, we need to multiply the numerator also. So 0.5 into 100 by 0.25 into 100. Okay, then here we need to, here we multiply by 100. The decimal point move how many step back? 2 step, correct? But here only the one number to move 1 step. There is no number to move the second step. Then what we do? We add their 0. Then what we get? 5 after 0, 50. അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ? 0.5 ഉണ്ട്. ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് 2 സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് പോകണം. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോകാൻ നമ്പർ ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പോകാൻ എന്തില്ല, നമ്പർ ഇല്ല. സോ then after we put the decimal point, 50.0. 50.0 is same as 50. We already know that. Then 0.25 into 100, where the decimal point move how many step back? 2 step back. Then what do you get? 25.0. What is 0.25? That is 25. So 50 divided by 25, we know the answer directly. What is that? 2. So what is the answer of 0.5 divided by 0.25? That one is 2. Clear? Then we doing the third one. The third example is 30.94 divided by 0.7. Then we are writing 30.94 divided by 0.7. So here the denominator, we not consider numerator, we consider the denominator. For make the denominator as a proper number, we need to multiply there by 10 because the decimal point move 1 step back, correct? So is equal to 30.94 into 10 divided by 0.7 into 10 is equal to,
Then what happened here? The decimal point now is here. Then we multiply by 10. The decimal point move one step back. ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ബാക്കോട്ട് പോകുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പം എന്താവും? 309.4 divided by 7. Then now the numerator is a decimal point, denominator is a proper number. Then is possible to divide. We studied already, correct? So next step, we not consider the decimal point. What is the number? 3094 divided by 7. How many times 7 goes to 30? Yes, 4 times, 28. Then 2, 29. Again 4 times. Then 28, 1, 4, 2, 14, 0. So what is the answer? 442. But here in the numerator we have the decimal point after one digit. Numerator decimal point evade oru digit in shesham. So in the answer also we need to put the decimal point after one digit. Clear? So the answer is 44.2. Then the last example is 7 divided by 3.5. Here to make the denominator, we consider only the denominator. For make the denominator as the proper number, we need to multiply there by 10. Correct? So the numerator also we multiply by 10. 7 into 10 by 3.5 into 10. Then what do you get? 7 into 10. Here is no decimal point move back. Decimal point illa. So 7 is 10 കൊണ്ട് multiply ചെയ്താൽ എത്രയാ? 70 divided by 35. What is the 70 divided by 35? The answer is 2. So I think you got the idea how to divide two decimal number. Now, what is the first steps to convert the denominator as a proper number? If the decimal point move one step back, multiply by 10. 2 step 100, 3 step 1000, like that. Then actual division. Is it clear? So is the last idea. Okay, then we have some more problem, then the chapter is over here. Our first question is like this: find the average of 4.2 plus find the average of 4.2, 3.8 and 7.6. Okay, then we know, we already studied how to find the average. Sum of observation by number of observation. എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ എത്ര എണ്ണമാണോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. കറക്റ്റ്? സോ ഹൗ ഡു വി സ്റ്റാർട്ട് ദ വർക്ക്? ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ടിങ് ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4.2 പ്ലസ് 3.8 പ്ലസ് 7.6 divided by how many number we use? 3 number, by 3. So we adding 4.2 plus 3.8 plus 7.6. 2 plus 8, yes, 10. 10 plus 6, 16. 1 is balance point. Then 1 plus 4, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 7 is 15. Then the answer is 15.6 divided by 3. So we know the numerator is a decimal number, denominator is a whole number, is a proper number. Correct? No need to make anything there. So how do we divide 15.6 by 3? We know that idea. How to? First we just avoid the decimal point. Correct? Then 156 divided by 3. How many times 3 goes to 15? 5 times. 5 into 3, 15. Then put down 6. How many times? 2 times. 6, 0. So we write the number first, 52. But in our number, the division, the decimal number, we put the decimal point after one digit. Correct? After one digit. So the answer is also we need to put the decimal point after one digit. So what is an average? Average is 5.2. Our second question is like this: a car covers a distance 89.1 kilometer in 2.2 hours
What is the average distance covered by it in 1 hour? ഓക്കെ, എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു കാറ് 2.2 അവറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 89.1 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആ കാറ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കറക്റ്റ്. സോ ഹൗ ഡു വി സ്റ്റാർട്ട്? യെസ്, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് covered the car is equal to 89.1 kilometer. The time taken to cover the distance, is equal to 2.2 hours. Therefore, the distance 1 hour is equal to 2.2 മണിക്കൂറിൽ ഹവേഴ്സിൽ 89.1 കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ കാർ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? യെസ്, വി ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് 89.1 ബൈ 2.2 അല്ലേ? ഒരു മണിക്കൂറിൽ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ 2.2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ്. 89.2 divided by 2.2, but here the denominator is not a proper number. So next step, to make as the proper number, we multiply by, we need to move decimal point one step back, correct? So we multiply by 10. Then 89.2 into 10 by 2.2 into 10. Here also the decimal point move one step back, then what happened? 892 divided by 22. So we divide 892 divided by 22. Then how many times 22 goes to 89? 4 times. Then 4 into 22 is 88. Then 1, 2, correct? 12. Is possible to divide it by 12 by 22? No, it's not possible. Then 0, correct? 0. So we add here 0, 120. We add the 0, then what happened? The numerator, we put the decimal point, correct? Point. Then how many times? 120. How many times 22 goes to 120? 5 times. Then now what is the answer? The answer is 40.5 kilometer. Then in 1 hour, how many kilometer cover it? It will cover 40.5 kilometer. Okay. Then I think you got the idea how to divide a decimal number by a whole number and decimal number by a decimal number.